2 Samuel 2. Segundo Samuel 2. And it came to pass after this that David inquired of the Lord, saying, Shall I go up in any of the cities of Judah? And the Lord said unto him, Go up. And David said, Whither shall I go up? And he said, Unto Hebron. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. So David went up thither, and his 2 wives also, and Noam, the Jezreelitess, and Abigail, Nabal's wife, the Carmelite. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. And his men that were with him did David bring up, every man with his household, and they dwelt in the cities of Hebron. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying that the men of Jabesh Gilead, My guess is Jabesh Gilead. where they that buried Saul. Y vinieron, good job, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. And David sent messengers unto the men of Jabesh Gilead, and said unto them, Blessed be ye of the Lord, that ye have shewed this kindness unto your Lord, even unto Saul, and have buried him. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. And now the Lord shew kindness and truth unto you, and I also will requite you this kindness, because ye have done this thing. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Therefore now let your hands be strengthened, and be ye valiant, for your master Saul is dead, and also the house of Judah have anointed me king over them. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. But Abner the son of Ner, captain of Saul's host, took Ishabotheth the son of Saul, and brought him over to Mahanaim. Good. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. And made him king over Gilead, and over the Ashurites, and over Jezreel, and over Ephraim, and over Benjamin, and all over it, and over all Israel. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Ishaboth, Saul's son, was 40 years old when he began to reign over Israel, and reigned 2 years, but the house of Judah followed David. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. And the time that David was king in Hebron over the house of Judah was 7 years and 6 months. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. And Abner the son of Ner, and
And the servants of Ishaboth, the son of Saul, went out from Mahanaim to Gibeon. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. And Joab, the son of Zeruiah, and the servants of David went out and met together by the pool of Gibeon, and they sat down, the one to the one side of the pool, and the other to the other side of the pool. Y Joab, hijo de Sarvía, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. And Abner said to Joab, "Let the young men now arise and play before us." And Joab said, "Let them arise." Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Then there arose and went over by number 12 of Benjamin, which pertained to Ishaboth the son of Saul, and 12 of the servants of David. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. And they caught every one of his fellow by the head, and thrust his sword in his fellow's side. So they fell down together, wherefore that place was called Helkath Hazurim. Helkath Hazurim, maybe. Okay. Which is in Gibeon. Good. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helkath Hazurim, el cual está en Gabaón. And there was a sore battle that day, and Abner was beaten, and the men of Israel before the servants of David. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. And there were 3 sons of Zeruiah. There were Job, Ashiel, and Ashuel was as light of foot as a wild roe. Estaban allí los 3 hijos de Sarvía, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era liguero de pies como una gacela del campo. And Ashiel pursued after Abner, and in going he turned not to the right hand nor to the left, of following Abner. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Then Abner looked behind him and said, "Art thou Ashiel?" And he answered, "I am." Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. And Abner said to him, "Turn thee aside to thy right hand or to thy left, and lay thee hold of one of the young men, and take thee his armor." But Ashiel would not turn aside from following of him. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. And Abner said again to Ashiel, "Turn thee aside from following me. Wherefore should I smite thee to the ground? How then should I hold up my face to Joab thy brother?" Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Howbeit he refused to turn aside, wherefore Abner with the hinder end of the spear smote him under the 5th rib, that the spear came out behind him, and he fell down there and died in the same place. And it came to pass that as many as came to the place where Ashiel fell down and died stood still. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla,
y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Joab also and Abishai pursued after Abner, and the sun went down when they were come to the hill of Ammah that lieth before Giah, by the way of the wilderness of Gibeon. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ammah, que está delante de Gia, junto al camino del desierto de Gabaón. And the children of Benjamin gathered themselves together after Abner, and became one troop, and stood on the hill, on top of the hill. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Then Abner called to Joab and said, Shall the sword devour forever? Knowest thou not that it will be bitterness in the latter end? How long shall it be then ere thou bid the people return from following their brethren? Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? And Joab said, As God liveth, unless thou hast spoken surely. Then in the morning the people had gone up every one from following his brother. Y Joab respondió, Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. So Joab blew a trumpet, and all the people stood still and pursued after Israel no more, neither fought they any more. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. And Abner and his men walked all that night through the plain, and passed over Jordan, and went through all Bithron, and they came to Mahanaim. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. And Joab returned from following Abner, and when he had gathered all the people together, there lacked of David's servants 19 men and Ashel. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. But the servants of David had smitten of Benjamin and of Abner's men, so that 360 men died. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. And they took up Ashiel and buried him in the sepulchre of his father, which was in Bethlehem. And Joab and his men went all night, and they came to Hebron at the break of day. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amenció en Hebrón. 2 Samuel 2, Segundo Samuel 2.